Да. Добрый день, друзья и наши слушатели. Сейчас я хочу вам представить господина Хиро Миязаки. Он является преподавателем курса «Игра Жизни». Он преподает для инструкторов. И мы находимся в прекраснейшем месте у Вианны Стайбл, где преподаются все инструкторские курсы. И у нас есть вопросы, которые прислали наши студенты, и я хотела бы задать их господину Хиро. Svetlana has some questions that her students sent to Sure. her, and she will ask some of them. Okay. Хиро, чем вы занимались до того, как пришли в тета-хилинг? What did you do before teta-healing? Before you came to teta-healing? Okay. Hello, everyone. Привет всем. So, before Teta-Healing, I used to work for companies. Перед тета-исцелением он работал в различных компаниях. I used to work for a stock trading company, but as a first business. Кстати, он работал в компании также по бизнесу, то есть это акционерские общества. Where I used to work for as a project manager. Он работал как менеджер по проектам. Systems engineer. What kind of engineer? Systems, computer. Systems computers, то есть системная инженерика, то есть это по компьютерам специалист. And also management consultant. И также consulting management. And then later I switched the company to American insurance company. А затем он стал работать в американской страховой компании, Where I was responsible for strategic planning где он отвечал за стратегическое and планирование project management и также менеджмент проектов and some other things. и другие вещи. Как вы пришли в тета-хилинг? Что-то вас не устраивало в вашей жизни? How did you come to teta-healing here? Did something... Were you not satisfied with some things in your life? Right. It's a very good question. Очень хороший вопрос. So, when I was working in the American insurance company, Когда он работал на страховочную компанию американскую, I was busy, он был очень занятым человеком. but I was making good money. Зарабатывал хорошие деньги. I had everything that I want in my life. У него было все, что он хотел в его жизни. I had good relationship with my people in the company. Очень хорошие отношения с коллегами были в компании. So I thought I was happy. И он думал, что он был счастлив. But there's something happened to me Но что-то с ним произошло, that I realized когда он осознал, that maybe что может I'm not happy. быть, он и не был таким счастливым So I wanted человеком. to investigate. Поэтому он хотел изучить это. And after a while, I discovered that I was not really happy. И через какое-то время он действительно обнаружил и подтвердил себе это чувство, что он не был действительно счастлив. So when I know I'm not happy, I need to take action. И он знает, что когда он несчастлив, ему нужно действовать. It took me 2 years Ему потребовалось 2 года, to find out чтобы обнаружить, healing is what I want. чтобы понять то, что исцеление – это его. Healing gives me joy, Что исцеление приносит ему радость, fulfillment, его это наполняет and makes me feel alive. и позволяет ему чувствовать живым себя. And Teta-Healing is the way I do healing. И это исцеление является как раз тем способом, которым он производит исцеление. Расскажите о своей семье. Вы женаты, у вас есть дети. Can you tell us a little bit about your family? Are you married? Do you have children? Okay, my own family. Про всю свою семью. That's нравится. that's kind of what should I put it? That is a timely question. Очень интересный вопрос. I got married twice. Он был 2 раза женат. I had divorced twice. Он также разводился 2 раза. And in between, I had many different relationships. Между этими отношениями у него были другие отношения, то есть между этими браками были For the другие current отношения. For the current moment, in September,
what, 5th? 15th 5th? We are 6 on it, I don't know. 15th 6th of 5th, 2017, I am single. И в настоящий момент, то есть это 5 или 6 сентября 2017 года, он свободен. But I don't know what happens next week. Но он не знает, что произойдет на следующей неделе. Going with the flow. Я просто иду и смотрю, что мне жизнь не дает. Does that answer your question? Отвечает ли это на ваш вопрос? Yes. Да. Скажите тогда, тета-хилинг имел какое-то влияние на вашу семью, на ваше семейное положение в вашей семье? Did teta-healing influence your family or family situation? And if yes, then how? Что-то привнесло? So did you achieve something? Did you got something? Yeah. I think teta-healing influence family or relationship in a significant way. Я так думаю, что это исцеление влияет на отношения в семье или вообще на отношения просто очень сильным образом. And many people find soulmates. Люди находят родственные души. And make a family. Заводят семьи. Have kids. Детей рожают. If they are not in a good relationship, they can make an important decision to be separate. И если люди находятся не в здоровых отношениях, они могут принять решение и разойтись, например. For me, my personality, лично для меня, для него, teta-healing helped me to understand kind of deeper meaning of what I want in relationship. Это исцеление помогло ему понять на более глубоком уровне, что он хочет иметь в отношениях. You know, when I was younger, like 20s, I just want to have physical, interaction. Ага. Когда он был молодой, лет 20, он больше хотел физической близости отношений. And when I grew up, I started to want more like mental interaction. А когда он взрослел, то он больше заинтересовывался как раз в общении. And now, after learning through teta-healing, I want spiritual connection, spiritual growth through the relationship. А теперь, когда он также растет и развивается, использует это исцеление, он хочет больше духовных отношений, духовного роста в отношениях. And what's happening is, when you have spiritual relationship, you know when you reach a point where we completed the reason we are together. И что происходит, когда мы уже видим вот эту духовную часть, то оба человека видят тот момент, когда мы достигаете пункта, когда вы завершили все, что должны были вместе пройти. So for my case, we know that this is a moment we move on to a different relationship. И в моих случаях, то есть достигнут такой момент, что мы поняли, что мы все завершили, и мы должны дальше двигаться вперед, но отдельно. So it influenced me a lot. Поэтому это на меня очень много повлияло. Прекрасно. Хиро, в России позиционируется ваш курс как курс финансового изобилия. Hiro, in Russia, your course is introduced as a course of financial abundance. The game of life? Okay. Как бы вы хотели, чтобы ваш курс позиционировался? Что для вас кажется более оптимально? Какая его ширина и какие его аспекты? So, how would you introduce your course, Game of Life, and what is the essence of this course? How would you tell people? Thanks for asking the question. Спасибо, что ты задала этот вопрос. So the game of life is, as the name says, it is about life. Как уже говорит само название курса, это курс о жизни. Of course, life includes money and business. И, конечно же, в жизнь входят также финансы и деньги. But the focus is to help people to find their life purpose. Но фокус курса лежит на том, чтобы люди смогли найти цель в их жизни. And remove limiting emotions and beliefs. Смогли бы убрать лимитирующие негативные эмоции и убеждения. So that they can fulfill their life purpose. Чтобы они могли выполнить свою цель жизни, достичь ее. And at the same time, so that they can create joy. И одновременно, чтобы они могли создать радость and happiness in their и life. счастье также в своей жизни.
So the document, the manual, includes lots of beliefs that we found out through actual sessions. И в руководство включает огромное количество убеждений в различных сферах, которые мы обнаружили в результате сессий с клиентами. That really help people being able to, make their dream come true. Которые помогали людям реализовать свои мечты. Or change their life situation to be better. Или изменить жизненную ситуацию или текущую ситуацию в жизни к лучшему. So I'm hoping that anybody who can take this class can make profound, deep change in their in their spiritual and mind. И я надеюсь, что все люди, когда пройдут этот курс, то они смогут сделать глубокие изменения также на духовном уровне. So that they can really have happy life in a true sense. Чтобы у них была счастливая жизнь поистине. Not the happy life because of somebody tells you that. Не просто чтобы была счастливая жизнь, потому что кто-то говорит вам об этом, что вы должны быть счастливы. Or not because from common sense. И не просто чтобы это была счастливая жизнь, исходящая из здравого смысла. But I really want you to find your own definition of happiness. Я хочу, чтобы каждый человек нашел свое определение счастья, пройдя этот курс. So it's that if you feel this is money or business class, that's missing the point. И если вы чувствуете, что это курс, или если вы говорите, что это курс только о деньгах и бизнесе, то вы не чувствуете глубины и эссенции этого Because курса. I don't teach how to do business or how to make money. Потому что я не обучаю, как делать бизнес или зарабатывать деньги. But you can get a great idea about how you can change your belief to make you be the person who can create abundance in many different ways in your life. Но вы можете изменить убеждения и увидеть, как стать тем человеком, который внесет изобилие как раз в различные или во все области своей жизни. And as a result, I'm healing many people. И как результат этого исцеляются многие люди, с которыми я работаю. Who's having really good results from И у this них class. очень хорошие результаты после прохождения этого курса. That was a long answer. Был длинный ответ, да? Okay, Отличный. But a really perfect answer. good. Еще один вопрос. And another question is... Одна из слушательниц написала вопрос, просьбу, и она прошла 2 курса «Игра жизни» у разных преподавателей, но результата она не получила. There was also a student, and she took this course 2 times with 2 different instructors, and she didn't receive any results. И она задает вопрос, в чем проблема, почему нет результатов, то ли это проблема в преподавателе, у которых она получала, то ли это в структуре преподавания, то ли, может быть, или... So she's wondering and asking herself and also you, so what's the problem? Is it the problem in the instructor who is teaching, so perhaps he's not teaching correctly? Is it the problem in the structure of the course, or there is another problem that she... So what is your answer? That's a very interesting question. Очень интересный вопрос. It depends on what you mean by results. Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом результат. If you see the result as like changes in beliefs. Если вы видите, что у вас результаты, может быть, никаких результатов в ваших убеждениях, то есть ваши убеждения не изменились. And you are not seeing any changes in your belief. И вы в этом не видите никаких изменений. Then you need to learn how to dig. Вам нужно научиться, как делать раскопку. If you don't see improvement in life. Если вы улучшений в жизни не видите. Typically, when you have changes in life, not typically, always, you need to take some actions. Обычно, если вы хотите видеть результаты в жизни какие-то, то вам нужно действовать. Maybe those beliefs that you changed in this course has not yet
connected with the actual action in your life. Может быть, те изменения, те убеждения, которые вы изменили на этом курсе, вы их еще не соединили с вашими действиями. I'm glad that you took this class twice. И я рада, что вы прошли этот курс дважды. Because I love this class. Потому что я обожаю этот курс. But number of classes that you take is not the focus. Фокус не в том, чтобы пройти определенное количество курсов. I want you to focus more on what do you have in your heart. Я хочу, чтобы вы сфокусировались больше на своем сердце. Что у вас там? Do you have pain in your heart? Если у вас там боль в вашем сердце. Do you have anger in your heart? Если у вас там злость в своем Or maybe сердце. sadness. Или, может быть, печаль в вашем сердце. That you always needed to work on. С которым вам нужно постоянно, может быть, с которой вы постоянно носитесь And you're внутри. seeing some beliefs changing. И да вы видите, как изменяются убеждения, But do you still feel the emotion in your heart? но вы до сих пор чувствуете эту эмоцию в своем сердце. You know, these emotions create your reality. И эти эмоции создают также вашу действительность. If you keep focusing on those negative emotions, И если вы фокусируетесь на этих негативных эмоциях, like, oh my God, it's not working. типа как, боже, это же не работает. Oh my God, what happens if I fail? О, боже, что произойдет, если я потерплю неудачу? Then that's exactly what you're going to create. То вы как раз это и будете создавать. So let's focus on that. Поэтому давай вы сфокусируйтесь на этом. Maybe you just need someone who can really dig on you Может быть, вам нужно найти того человека, который действительно может вас копнуть and help you remove those negative emotions и помочь вам убрать эти негативные and being эмоции, able to focus on positive. чтобы вы смогли сфокусироваться Thinking, на позитивном emotions. мышлении, на позитивных эмоциях, Longer than чтобы вы могли other задержать их, emotions. задержаться на них на дольше, чем на других, которые негативные. That's the spiritual and emotional part of this discussion. И это как раз касается духовной, эмоциональной части обсуждения. And if you want to have the real life outcome, Если вы хотите результаты в настоящей жизни еще получить, you need to take action. вам нужно действовать. And this belief work is going to help you to take action confidently. И эта работа с убеждениями поможет вам приступать к этим действиям и действовать более уверенно, In the right time. в правильный момент времени. I hope this gives you some ideas. Я надеюсь, что я вам дал какие-то идеи по этому поводу. Спасибо. Thank you. Сколько людей в Японии практикуют тета-хилинг? How many Japanese people are using teta-healing? Do you know practitioners or That's a instructors? good question. I don't know. Хороший вопрос, он не знает. Teta-healing in Japan Teta-healing в Японии expanded really rapidly around 2008. В 2002 году в Японии произошел огромный рост инструкторов и практиков. That's when we had expanded the number of teachers started from 40, and then now we have more than back then. Back then, 2008, we had 40, В 2008 году у них было 40, and I would say in just about 3 or 4 years, И- it went beyond 1,000. и через 3-4 года это количество увеличилось за 1000 человек. So around that time, the number of people doing teta-healing expanded really quick. То есть за какое-то малое количество времени вдруг бум, взрыв произошел. The estimate we had at that time was like tens of thousands. Tens of thousands И тогда practitioners где-то было 10 тысяч практиков, по-моему, какой-то момент это достигло. and clients. Practitioners, clients, Практиков, teachers клиентов, altogether, преподавателей, все их estimate was 80,000. где-то вместе все это составляло 80 тысяч. I think the estimate was made back around 2000. Это 12 было or в something like 2012 году что-то так. It's been 10 years after that. Уже 10 лет с того времени прошло.
I think many people found their success and happiness in their life. Я так думаю, что многие из них достигли успеха в жизни, счастья. And some of them are not actively, giving sessions or teaching, Некоторые из них сейчас менее активны, не дают столько сессий или не обучают, but just using it for their life. но просто используют это для себя. So if I count number of, active practitioners or Если он teachers, будет активных практиков и активных инструкторов считать, I think it's a lot less than 80,000. то он так думает, что меньше, чем 80 тысяч. But it's now what we have is really the people who's serious. Но сейчас эти все люди серьезные. They're not using just for themselves. They're serious in helping others. То есть они серьезно не просто в том, чтобы использовать это для себя, а серьезно в помощи для других людей. So our discussion or conversation about teta-хилинг tend to go really deep. И поэтому наши обсуждения по тета-исцелению, они всегда очень глубоки. So it's very interesting. Let's see what we're gonna find out from that discussion. Давайте посмотрим потом, сколько у нас их после этого обсуждения. Хорошо. И еще есть вопрос. And another question. Как вы считаете, если бы правительство любой страны смогло помогать или инвестировать в технику тета-хилинг и позволять входить ей в социальную сеть, это школы и больницы, как вы считаете, какие были бы результаты? So, how do you think if the government of any country will invest in this technique, teta-healing, and they will use it in their social sphere as schools and in hospitals, how would it influence our life? My reaction? Моя реакция? I don't know. Я не знаю. Отлично. Very honestly, Честно говоря, that's not my focus. это не входит в мой фокус. То есть я не фокусируюсь на этом. That's not my interest. Это не входит в мои интересы. But if I try to visualize what's going to happen, Но если я попробую визуализировать и представить, что произойдет, what I'm getting now is that we have problems in society like a depression. какой я сейчас ответ получаю? У них в Японии есть проблемы. В обществе это депрессия. Especially in business. Особенно в бизнесе. I don't know other countries, but in Japan we do. Я не знаю, как в других странах, но в Японии это существует. And people commit suicide. И люди кончают жизнь самоубийством. Of course, we have psychologists who's helping them. Конечно, у нас есть психологи, которые им помогают. But we know we can help them. Но мы знаем, что мы можем помочь этим людям. So when I visualize just now, I'm getting those kind of needs. И когда я сейчас это визуализирую, я чувствую эти нужды. Social needs. Вот в социальной области. It's going to be the good entry point. И это было бы хорошим воздействием как раз на эту область. To expand into more like a governmental level of Для того, чтобы это потом, может быть, достигло уже уровня правительства. We do have I'm not involved in this, but we do have a group of theta healers in Japan. Я сам не вовлечен в это, но у нас есть группа тета-целителей в Японии, Who's working with big hospitals которые работают с большими больницами. and then doing experiments Они проводят эксперименты and giving healing sessions to patients and see the result before and after session. дают сессии пациентам, которые лежат в больницах, и смотрят, какие результаты были до и после сессии. To write a report Они это все записывают and submit to the government и затем в правительство отправляют. so that healing activity can be included in the a category of services within Чтобы правительство это уже medical рассмотрело и как бы это включило вот эту деятельность в категорию медицинской помощи. So we do need to have lots of those experiments and objective data.
И поэтому нам нужно иметь проводить такие эксперименты, чтобы эти результаты записывались. There is a group of people who's doing it. И большая группа людей занимается этим. And I know there are some other countries who's doing similar things. И я знаю, что во многих других странах есть такие группы, которые занимаются тем же самым. That's as far as I know. Это, по крайней мере, то, что я знаю. Большое спасибо. И такой вопрос. Когда вы собираетесь приехать в Россию? So, thank you very much. Yeah. And last question, when are you going to come to Russia again? Wow, I love to come to Russia. Я обожаю приезжать в Россию. Actually, I'm coming back to Russia this November. Я в ноябре приезжаю в Россию. Новосибирск. В Новосибирск. И с каким курсом? So, which course are you going to? Thanks for asking. Спасибо, что ты спросила. I'm gonna teach Game of Life, Я буду Practitioners. проводить практический курс по игре жизни. and then I'm gonna teach my new course, which is Dark Night of the Soul. И затем я буду проводить свой новый курс. Это Ночь души. And then I'm gonna also teach growing and healing practice. Затем я буду проводить другой свой курс. Это рост практики, And целительной практики. Elena and Maria, they are helping me. Елена и Мария, они мне помогают в этом. I just cannot pronounce their last Я names. просто не могу произнести их фамилии. Oh, Maria Mamaeva. Мамаева. Yeah, Да. yeah. А когда в Санкт-Петербург? And to St. Petersburg. Yeah. When are you planning to come to St. Petersburg? Oh, I would love to. О, я бы с удовольствием это But сделала. I don't have a plan. Но мне еще пока я не запланировала. I have это. planned to come Moscow, Я хочу также вернуться в Москву, but not to St. но Petersburg. пока еще не в Санкт-Петербург. Maybe we need to discuss about it. Может быть, нам нужно это обсудить. Да, будет очень приятно. Я думаю, что наши все слушатели после такого интервью будут рады встрече и поучиться, пройти все курсы, даже все 3, и плюс те 2 новых, которые назвал Хиро. So I think so. After this interview, our people, our listeners would love to come to your courses Okay, for those good. 3 courses and those 2 new courses in St. Petersburg. So Good. let's discuss it. Sure. Давайте это We keep in обсудим. touch. We're friends in Facebook, right? Мы друзья по Фейсбуку, Да, да? Yes, right? Good. Окей. Хорошо. Я прощаюсь, благодарю наших слушателей за то, что они выслушали все, и я благодарю Хиро за подаренное нам время. So, Hiro, gratitude to the time that you presented us. My pleasure. So, мое удовольствие. До свидания, пока. До свидания.